Hi, everybody. Good evening. How is everyone doing? Okay, so yes. Hi, everybody. Good evening. Kindly use the chat box. Okay, again, I need to know if you're there, if you're watching. So use the chat box. If you're there, just let me know. Share your names. Hi, Sushil. What about the others? Hi, Shifana. Hi again. Thank you. Thank you for joining. Okay, so ഇന്നത്തെ topic എന്താ? What is the topic for today's live? Hi, Sushil. Good evening. Yes, what's the topic for today's live? Entertainment vocabulary. Hi, Ajit. Thank you for joining. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താ? എന്റർടൈൻമെന്റ് വൊക്കാബുലറി നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്, presentation skills. Okay, or how to make a presentation. So have you ever made a presentation in your life? എപ്പോഴേലും ലൈഫിൽ ഒരു presentation ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Present ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Yes or no? Let me know your response. Have you ever made a presentation in front of an audience? Yes, how to make a presentation ആണ് ഇന്നത്തെ topic. So I want to know, have you ever made a presentation? No. Okay, hi Abdullah sir. Okay, presentation ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay, majority of you have never made a presentation, but we never know. Okay, some of us നമ്മൾ ഈ IT field or ഒരു office workspace work ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. So you never know when we get an opportunity to present or to make a presentation. ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ നമ്മളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് to make a presentation. So നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രസന്റേഷന്റെ കുറച്ച് കീ പോയിന്റ്സ്, ഒരു പ്രസന്റേഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, so Shifana has not made a presentation. Abdullah sir also no. Ajit also no. Sushil says yes. Okay, so Sushil, I want you to tell me what were the problems that you faced? എന്തേലും എവിടെയും ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, or maybe the presentation went really smooth. If so, then that's really great. പക്ഷെ ഒരു presentation ചെയ്തപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ particular presentation ചെയ്തപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും issues face ചെയ്തോ? Did you face any problem? What were the problems that you faced when you made the presentation? Can you share? For all those who haven't made a presentation also, it's a question for you also. എന്തൊക്കെ issues വരാം? What are the possibilities? What do you think? Sushil, did you face any issue when you made the presentation? എന്തെങ്കിലും problem face ചെയ്തോ? Nervousness ആവാം, maybe confidence issue ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ technical problems ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ some issue with the audience, or maybe they ask some question we are not able to answer. ഇതൊക്കെ തന്നെ, ഇതൊക്കെയാണ് problems that might arise when we are making a presentation. So anyways, നമുക്ക് ഒരു proper presentation എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. Okay, presentation skills, that's the topic for today. So beginning with step by step നോക്കാം. So always the first step to making a proper presentation is preparation. You have to be prepared. അപ്പോൾ ഈ preparationൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് കുറച്ച് points. The first point is to always know your audience. Okay, ഇപ്പോഴും ഞാനും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു presentation തന്നെയാണ്. Okay, Sushil has said missed certain points that you had planned. Okay, so that's a problem that you faced. Okay.
So yes, appo rehearsal. It comes back to rehearsal only. Anyways, thank you for sharing that. കുറച്ച് important ആയിട്ടുള്ള points നിങ്ങൾ prepare ചെയ്ത് points തന്നെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അല്ലേ? Okay, hi Sandhya ma'am. Yes, so coming back to presentation, the first point ആണ് preparation. Okay, നമ്മൾ always prepared ആയിരിക്കണം. Never go for a presentation unprepared. ചില ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. They have a lot of confidence in themselves. But whatever it is, even if you are confident, never make a presentation without preparation. Okay, so ഈ preparationൽ വരുന്ന കുറച്ച് points ആണ്. The first point is to know your audience. അപ്പൊ ഈ knowing your audience എന്താണ്? What does it mean? ഓഡിയൻസിലുള്ള എല്ലാവരുടെ പേരും സ്ഥലം പിന്നെ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണോ? Knowing your audience. What is knowing your audience? എല്ലാവരുടെ പേര് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ പേര് one by one ചോദിക്കണം. അതാണോ knowing your audience? Hi Shamna. What is knowing your audience? Personally എല്ലാരെയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണോ? Know your audience. വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആരുടെ മുമ്പിലാണോ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും, യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഹു ഓൾ വിൽ ബി ദെയർ. അത് തന്നെയാണ് പ്രിപ്പറേഷന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു നോ യുവർ ഓഡിയൻസ്. നോ യുവർ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേരും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നല്ല, ബട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ ഓവറോൾ ഐഡിയ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ ഓഫീസിൽ എനിക്ക് തന്ന ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. അപ്പോ സിഇഒ അതുപോലെ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് സോ പേഴ്സൺ ഹു ഓൾ വിൽ ബി ദെയർ, യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. ഓക്കെ, യെസ് അബ്ദുള്ള സർ, യെസ് ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ആൻസർ. ഏജ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ്, വെരി ഗുഡ്, നല്ല ആപ്റ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. സോ ഏജ്, ദ റീസൺ വൈ വി സേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ സംടൈംസ് യു മൈറ്റ് ബി മേക്കിംഗ് എ പ്രസന്റേഷൻ വിത്ത് കിഡ്സ്. കുട്ടികളായിരിക്കും, അവർക്കുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരുടെ മുമ്പിലാണോ ഓഡിയൻസ്, നമ്മുടെ ചില സമയത്ത് ആർ ഓഡിയൻസ് വിൽ ബി മിക്സ്ഡ്, പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വി ഓൾവേസ് ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് വിത്ത് whom, in front of whom we are making the presentation. And yes, very good Ajit, know about what they are expecting. Yes, knowing your audience, another important factor is our the expectations. You have to understand what are they expecting from the presentation. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ലൈവ് പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽസ് ആണ്. സോ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അത് തന്നെയാണ്, ഒരു പ്രസന്റേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ പറയാം, ഒരു പ്രസന്റേഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. അത് ഞാനും തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈവൻ ഐ ഹാവ് ടു നോ ദാറ്റ്. So that is the first step, okay, to know your audience. Then the second step, purpose. Now the purpose of the presentation. The purpose of our presentation we have to know always. Okay, goal. പ്രസന്റേഷന്റെ മെയിൻ മോട്ടീവ് എന്താണ്, അത് പിന്നെ അതറിയാണ്ട് ആരും പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാറില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇൻ സം എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് മേ ബി സം പീപ്പിൾ മൈറ്റ് ഡു. ഓക്കെ, സോ നെവർ ഗോ ആൻഡ് മേക്ക് എ പ്രസന്റേഷൻ വിതൗട്ട് നോയിങ് ദ പർപ്പസ്. ഒരിക്കലും പർപ്പസ് അറിയാണ്ട് നേരെ നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. സോ ഓൾവേസ് നോ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ പ്രസന്റേഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഗോൾ എന്താണോ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇപ്പോ ഇന്നത്തെ ലൈവിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ്? I want all of you to understand the importance of presentation and the skills, components of presentation, how to make a presentation. So adana ende goal. So I know my goal. Okay, so angane nammade second point tick aakuana. So that's completed. Then moving on to the third point, content. What is content? Content. CONTENT. What is content? Any idea what is content? Always be prepared with your content. So what is content? What do you think? What is content? നമ്മൾ എന്താണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതാണ് കോണ്ടന്റ്.
the matter, the subject matter, the material, അതെല്ലാം ഒരു ഓർഡറിൽ ലോജിക്കലി ആൻഡ് എവറിഥിങ് യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ യുവർ കോണ്ടന്റ്. അഗൈൻ കോണ്ടന്റ് ഇല്ലാണ്ട് ആരും പ്രസന്റേഷന് പോവാറില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടർ. ഓൾവേസ് പ്രിപ്പയർ യുവർ കോണ്ടന്റ്, ബി റെഡി വിത്ത് യുവർ കോണ്ടന്റ്. എന്തൊക്കെ പറയും, ഏത് ഓർഡറിൽ പറയും, എന്തൊക്കെ present ചെയ്യും. So that's a part of your content. So you have to be prepared with your content. So that's another point. Then the next point is aids. Okay, I'll type it here for you. What do you think? What is visual aids? What is visual aids? Visual aids. Always use visual aids. What are visual aids? Yes, Sushil, that's the right answer. What we are going to present. Adana content. Correct, Anna. That's the right answer. Then moving to the next point, visual aids. Always visual aids ഉപയോഗിക്കണം. What are visual aids? ഇപ്പോൾ sadly ഇന്നത്തെ ഇത് ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു യൂസ് എനി വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഐ try to use visual aids. So what are visual aids? What do you think? What are visual aids? Slides, yes, correct. Slides മാത്രമല്ല, but slides is a part of visual aids. So yes, another thing, നമ്മൾ always ഒരു presentation ചെയ്യുമ്പോൾ make sure that you make like a PPT or something. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു PDF, something you have to show them. Okay, കാരണം we have visual learners mostly ആൾക്കാർ visual learners ആണ്. നമ്മൾ verbally മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. They'll not be able to grasp it. So always make sure that you have some sort of something to present, like visually present ചെയ്യാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം. Okay, so best option ആണ് ഒരു PowerPoint presentation, like a PPT create ചെയ്തിട്ട് you can just present it accordingly. That's the best option. That's the best thing that we can do. അപ്പോൾ ആ presentation PPT create ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇതുപോലെ visual aids യൂസ് ചെയ്യാം. So visual aids എന്ന് പറഞ്ഞാൽ slides, maybe some photos, some images, pictures. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, unnecessary overcrowd ചെയ്യാനും പാടില്ല. Okay, you should not make it like excessive also. So only if required, try to use small visual aids. Okay, minimal ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Even if it's pretty less, then also it's fine. But always don't make your presentation very bland and blank. So always visual aids ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ visual aids ഇപ്പോൾ അബ്ദുള്ള സർ പറഞ്ഞ പോലെ slides, അതുപോലെ graph if required, graph ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, charts ഉപയോഗിക്കാം, images ഉപയോഗിക്കാം. So this again comes back to our first point actually, know your audience എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ again age group wise ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ they need more visual aids. കാരണം they are especially small children, they are visual learners. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള കുറച്ചുകൂടെ കളർഫുൾ ആക്കാം. If you want, you can make the PPT a bit more colorful. You can add some colors, different types of fonts, images, activities. ഇതൊക്കെ എല്ലാം add ചെയ്യാം. Okay, so you have to use visual aids. So that's another point. Then the last point in the preparation aspect is rehearsal. Okay, ഒരിക്കലും again without rehearsal ഒരു presentation maximum പോകാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. because somewhere or the other എന്തെങ്കിലും ഒരു mistake വരാം if you go without rehearsal. ഇപ്പോൾ ഈ rehearsal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ present ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംഭവം already before the proper presentation നേരത്തെ അത് plan മാത്രമല്ല, you have to enact, you have to do the presentation by yourself. Look at yourself in the mirror and ആ ഒരു presentation ചെയ്യാം. Okay, so rehearsal is a very important point. Without rehearsal പോയാ there are more chances of making mistakes. So rehearsal. Okay, so yes, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ preparation aspectൽ വരുന്നത്. The first one was to know your audience. Then always know the purpose of your presentation. Content always prepared ആയിരിക്കണം. So that's another point. Then visual aids. Okay, how you have to use maximum visual aids. Then rehearsal. Always rehearse whatever you are going to present. Okay, now moving to the structure.
അപ്പം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ പ്രസന്റേഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ, വാട്ട് ഡു യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദെയർ. സോ എനി ഐഡിയ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ വരാം? I'll give you a hint. Three things. Three things. It's always three things. Three things എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിവിഷൻ പോലെയാണ്. So what are those three things? Structure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. What are these three things? What do you think? What is structure? What are these three things that are supposed to be? Yes, very good. Introduction. So that's the first thing. Then what's the second? Introduction, correct ആണ്. That's the perfect answer. So that's our first part. നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് എന്താണ്? തേർഡ് ആണ് കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ ഷംന. സോ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ, പക്ഷെ അത് തേർഡ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഇസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയാം, ഓർ ദ മോർ ടെക്നിക്കൽ വേർഡ് ഇസ് ബോഡി ഓർ ദ മെയിൻ ബോഡി, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കോണ്ടെന്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം: ഇൻട്രോ ഓർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, then the main body, and then conclusion. പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള, അതായത് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാറ്റർ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ദീസ് ത്രീ പാർട്സ്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ വരാം? വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ? എപ്പോഴും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്ച്വലി. കാരണം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസ്, which is why നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മിക്ക സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഓർ people who are making a presentation, they always start with a question. Okay, അതൊരു ട്രിക്ക് ആണ്. Because when you ask questions, the audience is more attentive. Okay, so you can start with a question. Anecdotes ഉപയോഗിക്കാം. What are anecdotes? Any idea? Personal life related stories വേണമെങ്കിൽ, റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഒരു കഥ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ബട്ട് സംതിങ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ കണക്ട് with the actual presentation. So you can share about anecdotes and all, interesting facts ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ you can describe over there. And basically you have to outline, അതായത് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഈ ഇൻട്രോ പാർട്ടിലാണ് വേണ്ടത്. So you have to present that in the introduction part. Okay, so അതാണ് introduction. Then comes the body, main body. അപ്പോൾ അതില് അജിത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് explanation. So it's kind of the same thing. നിങ്ങളുടെ മെയിൻ കോണ്ടെന്റ്, ദ മെയിൻ പോർഷൻ, പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ഏരിയ, ദ കീ പോയിന്റ്സ്, ബേസിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട്സ്, അത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. യു ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ലോങ് ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ്ലി ദ മെയിൻ ബോഡി ഏരിയ ഇസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് പോർഷൻ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ്. ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ പോയിന്റ്സ്, കീ ഫീച്ചേഴ്സ്, കീ കോമ്പണൻസ്, അതെല്ലാം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, so main body. Then conclusion. Conclusion is simple. What is conclusion? What is conclusion? Then yes, one more point. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ body, the main content is supposed to be the longest. Okay, intro and conclusion ഭയങ്കര long, lengthy ആവാൻ പാടില്ല. So anyways, yes, what is conclusion? Conclusionൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ പറയാം? Conclusion. What can we mention, or what do we include in this part? Conclusion. Sum up. Yes, very good. Summary. മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാം സമ്മറൈസ് ചെയ്യണം ഓൾവേസ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് എ സമ്മറി ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ കൺക്ലൂഷൻ. സോ ഒരു സമ്മറി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, and then yes, end with a proper closing statement. ഒരു നല്ലൊരു closing statement യൂസ് ചെയ്തിട്ട് you can end the presentation. So this is the structure: intro, main body, and the conclusion. These three things, always divided into these three things.
Okay. Now moving to അപ്പോൾ നമ്മൾ presentation ചെയ്യുമ്പോൾ obviously communication ഉണ്ടാവുമല്ലോ. So we have two types of communication, verbal and non-verbal. Now what is verbal? Easy ആണല്ലോ, കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം what is verbal communication. What is verbal communication? ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, we can understand. Whatever we are saying, verbally നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം അതാണ് verbal communication, right? So നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ there are some points you might already know, but still I am just mentioning those points, okay? Speech, yes, correct. That's the right answer. So the first point is clarity. Always speak with clarity. Okay, don't fumble, try your best not to fumble. So speak with clarity, speak clearly, and ഒരു particular pace maintain ചെയ്യണം. ചിലവർ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പറയും. That's also wrong. We have to give the audience some time. നമ്മൾ പറയുന്ന പോയിന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ you have to give the time to the audience to process. അതൊന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കണം to the audience. Okay, so make sure that you don't make it too fast or too slow ആവാനും പാടില്ല. ഒരു particular pace maintain ചെയ്തിട്ട് clearly you have to say all the points. So clarity, അതുപോലെ തന്നെ volume and tone. Make sure that നമ്മൾ ഒരു particular volume always maintain ചെയ്യണം. ഇത് again comes back to the first point, knowing your audience. നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ പോകുമ്പോൾ you have to analyze ഒരു ഏകദേശം എത്ര പേരുണ്ട്. ഇപ്പൊ mostly presentations ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ if you have a mic it's fine, but mostly office workplaces loke they might not give a mic, sada casual presentations ഒക്കെ വരുമ്പോൾ. So when you don't have the mic you have to adjust your volume accordingly, കാരണം maybe കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്, so you have to make sure that the people who are sitting right at the back, ഏറ്റവും ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റണം. Okay, so accordingly you have to adjust your volume and tone. Okay, then use of pauses. കുറച്ച് ഒരു ഇത് അഗൈൻ ഒരു മിനിമം ഒരു സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. യു ഹാവ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ സ്പീഡ്. ഒറ്റയടിക്ക് 3-4 പോയിന്റ്സ് പറയാനും പാടില്ല. യു ഹാവ് ടു ഗിവ് എ സർട്ടൻ പോസ്. അഗൈൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ, ആ ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ കുറെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, സോ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദി ഓഡിയൻസ് സം ടൈം ടു പ്രോസസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് വി ആർ സെയിങ്. സോ കുറച്ച് ഇതുപോലെ പോസ് കൊടുത്ത് എക്സസീവ് പോസ് ആവാനും പാടില്ല കേട്ടോ, അതർവൈസ് ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലാഫിംഗ്. So don't give excessive pauses, but ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ just break sentences, give small pauses. Okay, so that's another point. Then the next point is that you have to keep in mind, this is very important, filler words avoid ചെയ്യണം. What are filler words? Filler words or fillers. What are fillers? എന്താണ് fillers? We need to avoid using excessive filler words. ഇപ്പൊ എന്താണ് fillers? ഇത് കുറെ മജോറിറ്റി ആൾക്കാർക്ക് വരുന്ന ഒരു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ മേജർ പ്രോബ്ലം, ബട്ട് യെസ് എക്സസീവ് ഫില്ലേഴ്സ് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ ഫില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ തന്നെ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ഫില്ലേഴ്സ്. So these are all filler words. So you have to try your best to avoid these filler words. ഇടയ്ക്കൊക്കെ 1-2 സ്ഥലത്തൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ it's fine. Okay, that's natural, but അത് excessive ആവാൻ പാടില്ല. And this is where a lot of people pause fill ചെയ്യുന്ന words. Yes, so ഈ gap fill ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ struggle ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു sound കൊടുക്കും. So these are all filler words. Okay, so try your best to not use excessive filler words. So that's another point. Then pronunciation. So again, കുറച്ച് നമ്മൾ വലിയ different English words ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ if you are not sure of the pronunciation, make sure ആ proper presentation ചെയ്യുന്ന മുന്നേ അതൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോടൊന്ന് ചോദിച്ചാലും മതി, ഒരു വേർഡിന്റെ പ്രോപ്പർ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ. So make sure that you are pronouncing the words properly. Okay, so ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് verbal communicationൽ വരുന്നത്. Then non-verbal communication. Non-verbal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ body language basically. So make sure about your body posture.
If you are standing, stand tall, stand straight so that we look confident. Don't slouch. I hope you know what is slouching. This is slouching. So don't slouch. Okay. ഇരിക്കുമ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോഴും make sure that you're standing tall and you're standing straight with confidence. Then what else? Gestures. ഇപ്പോ ഞാനും gestures use ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay. So gestures, maximum hand gestures use ചെയ്യണം. Never lock your hands at one place and talk. Because again, it will look like we are very scared. നമ്മൾ ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. So never lock your hands. Okay, always use again extra excessive hand gestures ആവാനും പാടില്ല. But ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് just use hand gestures. Okay, so that's another point. Facial expressions, accordingly maintain eye contact with students. Okay, again, not excessive eye contact, but as and when required, maintain eye contact with students. You can make some jokes here and there, laugh along with them. Okay, so facial expressions, then movement. അപ്പോൾ again, mostly okay, ഇരുന്നിട്ട് ഒരു presentation ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you cannot really move. പക്ഷെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു presentation ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ make sure that you move around. Again, ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം നിന്നിട്ട് ഒരു presentation ചെയ്യാനും പാടില്ല. That's again not really suggested. So make sure that you use the space. നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് space ഉണ്ടാവുമല്ലോ. So you can move around. Then while moving, you can interact with your audience accordingly. So movement. Okay, so ഇത്രയും points ആണ് non-verbal communication ൽ വരുന്നത്. So I hope that's clear. Now, another very important point ഞാൻ ആദ്യം ഈ live start ആയപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Nervousness issues കുറെ പേർക്ക് വരാറുണ്ട്. Again, it's natural. How can we overcome nervousness? How can we overcome nervousness? Any idea? എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? How can we overcome nervousness? It's a very natural thing. Practice, yes, very good, Farooq. The first step is practice. നല്ലോണം നമ്മൾ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആണെങ്കിൽ naturally നമ്മുടെ nervousness കുറയും. Okay, it will reduce our nervousness. We will feel naturally, we'll feel a bit confident. So the first and the most important point is practice ചെയ്യുക. നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് നല്ലോണം പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ naturally we will not feel that nervous. Okay. Then breathing techniques ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് anxiety issues or some people they really feel very anxious. So you can try these light breathing exercises. Breathe in, breathe out exercises ഒക്കെ ഉണ്ട്. Positive visualization. What is this? What is positive visualization? കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു സംഭവം പോലെ തോന്നും, but it's a very basic, simple thing ആണ്. What is positive visualization? Positive visualization. എന്താണ് positive visualization? Any idea? Believing it will be good. Yes. Perfect. So ആ ഒരു confidence തന്നെ basically. You believe in yourself. കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ഒരു boost up കൊടുക്കുന്നത്. So just imagine yourself killing it, nailing the presentation. That's all. Okay, so just imagine that you will do a great job. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും. Just give yourself a boost. It helps a lot. Naturally, your confidence will go up, nervousness will come down. So that is positive visualization. Okay. Then practicing in front of a mirror. നേരത്തെ പറഞ്ഞ point. Practice in front of a mirror or with your friends, in front of your friends. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ they can give you feedback also. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റിഹേഴ്സൽ തന്നെ, but in front of the mirror you can practice. That's another, it's a very effective thing. Helps a lot. So you can practice. Then yeah, so that's all. These are some points that you can use to overcome your nervousness. Okay. Ini audience engagement, that's another aspect that you have to keep in mind. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് മാത്രം നോക്കിയാലും that's also like അത് പോരാ. Okay, you have to make sure that the audience is also interested.
ഓഡിയൻസിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് interactive activities, or you can just keep on asking questions. So always see that your audience is paying attention. So audience engagement is very important. എങ്ങനെ അത് ensure ചെയ്യാം? What all can we do? Audience engagement എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം for audience engagement? ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ 2-3 points പറഞ്ഞു. Let us see if you are paying attention. What all can we do to make sure? Ask questions. Yes, correct. Okay, ask questions, but നമ്മൾ ഭയങ്കര dominatingly ചോദിക്കാനും പാടില്ല. In a casual way, in a funny way, you can just ask them questions. Okay, encourage them to answer. So ask questions to encourage their participation. Audience engagement naturally improve out. Then yes, ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ presentation, പിന്നെ ഇപ്പോൾ Google Meet വഴിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ you have the option to use polls. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ quiz അല്ലെങ്കിൽ polls ഒക്കെ use ചെയ്യാം. If required, you can use a quiz or a poll activity, something like that. Then relatable ആയിട്ടുള്ള, again ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു point, anecdotes or relatable life stories share ചെയ്യാം. Something funny from your life, something, or maybe a funny incident, or an incident that taught you a lesson or something like that. Storytelling, yes, that's exactly what I was saying. So storytelling, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുള്ള റിലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ if required you can share. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് try to joke with them. Share your humor, make them laugh. Okay, then yes, also active listening is also very important. ഇപ്പോൾ അവര് audience questions എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ make sure that you are also listening to them. So listen to their questions actively, listen to them also actively. Then handling questions. അവർ questions ചോദിക്കുമ്പോൾ yes, fun and jokes, correct. അവർ questions ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആൻസറും കൊടുക്കണം. So answer their questions, answer their doubts, answer their queries. Okay, so ഇതെല്ലാം audience engagement improve ചെയ്യുന്നതാണ്. This is how you can make sure that the audience is involved with you in the presentation. Okay, now technology നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. Okay, so when we use technology, അപ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ visual aids, slides ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. It's a part of technology only. So you can use slides, but when you use slides, make sure that it is simple, clean slides. ഭയങ്കര extra over designing, overcrowd ആവാനും പാടില്ല. Keep it plain and simple. Okay, so you can use slides, graphs, images. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. If required, you can use. Then yes, നമ്മുടെ font. Okay, the font, the letters basically, make sure that it is big enough. കാരണം again ഒരു presentation ആണ്, you have to make sure if they are able to read it also. അവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം. So always make sure that you use bigger fonts. ഭയങ്കര tiny font ആവാനും പാടില്ല. So your font has to be big. And yes, mic, പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ക്യാമറ or ഇങ്ങനത്തെ equipments ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ always be familiar. ഓക്കെ, തീരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അഗൈൻ നേരത്തെ അതൊന്ന് ഓൾറെഡി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് മൈക്ക് ഓൺ ആക്കുന്നത്, ഓഫ് ആക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാമറ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഹൗ ടു സെലക്ട് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ പ്രസന്റേഷൻ ഇസ് ഓൺലൈൻ, സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് മൈക്രോഫോൺ, പിന്നെ ലൈറ്റ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് ഓർ യു നോ ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, then dealing with difficult situations. Okay, so ഇതാണ് again ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ problems face ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. Okay, so dealing with difficult situations, firstly technical issues വരാം. It has happened also a lot of time with a lot of people. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ maybe there's a power cut or there is some issue. So ഇങ്ങനത്തെ technical issues വരുമ്പോൾ always have a backup plan. Okay, for example, our screen present ചെയ്യാനുള്ള plan ആയിരുന്നു, but then there is some technical issue, some problem with the screen or something.
So always have a backup plan. ഇതുപോലെ വല്ല നോട്ട്സോ ഇല്ലെങ്കിൽ printed papers or printed handouts, if possible, you can prepare just for such an emergency situation. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ you can just hand over those papers or those sheets to everybody. So that's a backup plan. Then what else? Disruptive audience members. Disruptive audience members. അങ്ങനെ in most cases അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല. But if so, ഇതുപോലെ disturb ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ in the audience, you can just handle it calmly and politely. നമ്മൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത് ചൂടാവാൻ പാടില്ല. Okay, never get angry at them. Okay, so don't get angry at them. You can just simply avoid or ignore. ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കുറച്ച് സ്പോർട്ടിംഗ്ലി എടുത്തിട്ട് in a funny way you can just handle accordingly. Okay. Then difficult questions വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? What can we do if somebody asks us a question that I don't know the answer? Ignore ചെയ്യാം എന്നാണോ? What will you do? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു presentation ചെയ്യുവാണ്, ഓഡിയൻസിലുള്ള ഒരാള് ഒരു particular question ചോദിച്ചു. You don't know the answer to it. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? What will we do? Okay, so Farooq has asked how much time should we take for a presentation? So it depends. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും assign ചെയ്തൊരു duty ആണല്ലോ. So the time limit that they have given, it depends. ഇപ്പോ for me, ഇന്ന് I have to complete this within 40 minutes. So 40 minutes ആണ് എൻ്റെ time duration. So it depends on what time limit you are provided. Okay, ചില സമയത്ത് 1 hour ഒക്കെ ആയിരിക്കും. If you have 1 hour, you can take that time. I will tell to meet after the presentation. Yes, follow up. Very good. If you don't know the answer, you can just simply say, I'm not really sure about that. That's a pretty new thing for me also. അത് ഞാനൊന്ന് cross check ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം. Do a follow up. Okay, if you don't know the answer to a question, അറിയത്തില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അറിയില്ല എന്ന് പറയാം. Take it in a good way. We are also learners, right? So take it in a good way, take it in a sporting way. Don't get embarrassed. If you don't know the answer, you can just simply say it like that. I'm not really sure about the answer. But I'll make sure that I convey the proper answer to you. ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് cross check ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ follow up ചെയ്യാം എന്ന് പറയാം. പറഞ്ഞാൽ മതി. Okay, so that's how we can handle a difficult question. Okay. Then, yes. Then lastly, this one more point I would like to cover. Virtually present ചെയ്യുമ്പോൾ. Virtual presentation ആണ്. Virtual ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ല actually. In person ആണെങ്കിലും make sure that we are dressed appropriately. Okay, you make sure that you are dressed properly. Formals ആണ് ഏറ്റവും best option, especially when you are the one making the presentation. So dress appropriately. Prepare your environment. Okay, both in person ആണെങ്കിലും virtually ആണെങ്കിലും make sure good lighting. അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യണം. ക്രോസ് ചെക്ക് യുവർ മൈക്രോഫോൺ, ഓൾ ദി എക്വിപ്മെന്റ്സ്, എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗുഡ് ലൈറ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദി ഓഡിയോ ഇസ് കറക്റ്റ്, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, വൈഫൈ ഓർ എല്ലാം properly connected ആണ്. So you have to make sure about these small things. Okay, then engage virtually. So ഇത് again audience engagement ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ഓൺലൈൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ again screen sharing, polls, ഇതുപോലത്തെ ഓരോ technologies തന്നെ you can use. Okay, just to make sure that the audience also feels included or involved. Then yes, test your technology. Point പറഞ്ഞു, you have to make sure that your mic and everything, all the equipments that you're using, അതെല്ലാം proper ആണ്, and you have to make sure that it is properly working. Okay, and then അവസാനം always have a Q&A session also. Okay, presentation കഴിഞ്ഞിട്ട് abruptly നമ്മൾ close ചെയ്യാനും പാടില്ല. Always ask them എന്തെങ്കിലും doubts questions എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ we can discuss that. Always have a proper Q&A session in the end. And സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ again ഒരു activity എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. For the if required, only if required, അങ്ങനത്തെ ഒരു situation ആണെങ്കിൽ മാത്രം you can give some activity or workshop for the viewers or the audience. Okay, so yes, these are the points that you have to keep in mind when you are making a proper presentation.
Okay, so I hope it was an interactive, I mean, it was definitely an interactive session for me, but I hope you gained some knowledge. Okay, so thank you. That's all for today, guys. It's almost time also. So thank you. Thank you for joining. Okay, I hope you don't have any questions. If so, you can leave your questions here in the chat box. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫാറൂഖ് ചോദിച്ച പോലെ what is the exact time for a presentation? So it depends. എത്ര ടൈം ലിമിറ്റ് ആണോ അസൈൻ ചെയ്തത്? ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ for me today this live is supposed to be maximum 40 minutes. So 40 minutes ആണ് എൻ്റെ ഒരു duration. So it depends. എത്ര ടൈം ലിമിറ്റ് ആണോ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, you have to wrap up within that duration. Okay, do you have any other questions? Okay, so I'm assuming you have no other questions. So yes, thank you. Thank you so much. Thank you for joining. I hope you had fun. I hope you learned something. It was a nice session. I'm your follower. You must be having that hours. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, thank you so much for joining. Okay, so hopefully see you at the next live, probably tomorrow again. So yes, thank you.